Привет, с вами снова я, Falcon, и сегодня я буду моделировать поединок, который состоится уже сегодня, а именно поединок между Карлом Фрэмптоном и Нонито Донэром. Кстати, где-то 70/30 в пользу Фрэмптона, он фаворит. Донэр уже все-таки не тот, что прежде. Думаю, если это поединок где-то года 3-4 назад, то поединок был высококонкурентным. Сейчас все-таки Фрэмптон сильнее, моложе, и думаю, он, скорее всего, победит решением Шули, учитывая, что бой пойдет в Англии. Но, думаю, Донэр все равно сможет доставить какие-то проблемы фавориту. И вдруг случится сенсация, кто знает. Посмотрим. И мы потихоньку начинаем. На ринг выходит Карл Фрэмптон. 25 боев, 24 победы, из них 14 одержаны досрочно и одно положение. Его оппонент Нонито, филиппинская вспышка Донэру, 42 боя, 38 побед, из них 24 одержаны досрочно и 4 положения. Даже думаю, нас ждет интересный бой. Нам представляют боксеров. Рефери напоминает вашем правила. Первый вау! Погнали! Донэр клинчует. Фрэмптон сразу пошел в атаку. Донэр отвечает. Какое попадание от Фрэмптона на встречу? Либо попадает Фрэмптон. Еще раз. Мы сразу пошли в рубку без форсовки. И входит по ходу воспоминания Карла Фрэмптона. How effective can a feint be? Oh boy, it can be really effective because your opponent is keyed up already. Before the bell even rings, he's jumping out of his shoes. He's waiting for something to come quick. So you let him think it's coming, he's going to react to it. And then you go get him. Good defense upstairs to stay away from that. Пока что похож в блок, но пока что Британия здесь вот чуть получше. Микрофоне Донэра. Пока что филиппинец доставляет неудобства своему оппоненту. Надо пытаться кончевать, Фрэмптон ему этого не позволил. Какой вход Фрэмптона, еще один. Донэр отвечает. Донэр клинчует. Очень интересный бой.
неплохо попал Фрэмптон, Донэр отвечает. Good defensive skill. Committing to the body work with the double jab. Great hook to the head that Неплохо Донэр time. попадает, Фрэмптон отвечает. Oh, and he's got something for himself, and it's a left hand. Rock'em, sock'em, Еще одно неплохое попадание в robot. филиппинца. Start here, Teddy. No defense, just pure offense. Nonito Donaire is doing what every trainer wants to see their fighter do. Вот пока что Донэр ведет в этом поединке. Первый раунд активно уходит в актив филиппинского больше. 10-9 в пользу филиппинской вспышки. Pro football players this week. There are many parallels to be made between the pro fight game and pro football. Yeah, there are. You know, physical ones and emotional, mental ones. I mean, the physical ones are when I work with some of these behemoths. You know, like Снова небольшое вычищение. punch out, you know, with their arms. They have to make sure that they get those hands out now. If they raise their elbows, just like a fighter raising his elbow before he throws a jab, they lose the power. So you gotta teach them to keep those elbows in. Punch out without any telegraph, without any loss of power, and also get those hands out at the right distance. If they're a little late, the big guy gets in on Второй him. He раунд. can control him, and of course the mental Донэр снова aspect пошел в of it, атаку. where they get into those dark rooms we talk about every once in a while, where they have to remember that they have control. They can make the choice. You know, you get in those dark rooms, you start to think that you lose control of the choice, that your opponent's making a choice for you. No, that's not the truth. Попадание Донэра. Еще одно. Фрэмптон пока что не успевает ответить своему оппоненту. Неплохое попадание Фрэмптона. Well, the old timers used to say when you're calm in there, when you're controlling there, you can make him do what you want. He made him tie his shoelaces right there. Blocks that belt line well. How about a return to sender with the left hand? Fine Уходит от fundamental, good Фрэмптона. counterpunch. Еще один. Фрэмптон помахивается, Донэр встречает. Фрэмптон клинчует. Wasting away some time with that clinch. Able to cover up along the belt line, blocks that one. А вот Донэр пытается Фрэмптона. И в том же раунде отправляет его на настил. Это было немного неожиданно. Rushing blow upstairs. Наш повтор. И третий. Фрэмптон шел вперед, посмотрел дальше. But Teddy, it's what's ahead that's the problem. Yeah, we're getting a peek right now into his heart, into his soul. Well, nowadays we have Ну что, учитывая, что если Фрэмптон надел сам, то Донэр у нас тут примерно где-то 6-летней давности, то есть пиковый Донэр. Это тоже стоит учитывать. Что Нонито Донэр не стал делать, использовал уже сделанного 6 лет назад, то есть обычно 2010-2011 года, где он еще был на пике. That is easier. In other words, somebody should be a middleweight, now all of a sudden they're going to be a light heavyweight, they're going to be a super middleweight, where with a little discipline, they would have fit into that middleweight frame. It wasn't that they couldn't make it. Now, you make it so easy, they don't want to make it. Donaire's out there just waiting on a counterpunch, isn't he? Yeah, well, first of all, why is it? Because he knows if he walks in, he's going to get caught. So what he wants to do is, he knows there's basically a guard at that door. He's trying to get that guard to get out of there. Даже Донэр пока что больше доминирует. 10 clicks of the talk.
Пролам также за Донэром, и счет 20-17 в пользу филиппинца. Well, we've seen this before, a fighter with a bad cut, and sometimes a fighter that now has a much greater sense of urgency. Yeah, right now, if he was gambling and we was in a casino, he's rolling the dice. He's hoping to come up with 7. Фрэмптон один глаз почти что закрыт даже. Третий раунд. Сам Шар пошел вперед, Донэр отвечает ему тем же. Клинч. To do the things he needs to do early on in this round. He tried to nab him up top, but was unable to connect. You got this. You got this one. Good block by Nonito Donaire. Фрэмптон помахивается. There's the headshot, but he parries it away. Good fundamental work, landing the 1-2 there. He's got his guard up really well that time, and it protects his head. Unable to Какое score. попадание от Фрэмптона? He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. Ну, помахивается, Фрэмптон неплохо попадает. Фрэмптон еще раз попадает. Donaire's in a good rhythm defensively here. Teddy, what is that? A credit to his ability to anticipate? You know, also it's the teaching. Let's give the trainers credit. Of course, let's give his background of the amateurs credit, but he learned how to get away from punches. This is technique that was taught to him. What impact from that uppercut? Это вам показывали похоже с преимуществом британского боксера. That makes that nice right angle on that hook upstairs. Now this is boxing 101. So useful and effective. The doubled up quick jabs by Nonito Donaire. Попадает Фрэмптона, еще одно. Фрэмптон помахивает Донэру, неплохо его встречает. Очень интересный бой у нас идет. Headshot lands with a hook. Targeting the uppercut, and it works. Пока что Фрэмптон в этом раунде смотрится получше. Он идет вперед. Донэр его встречает. And now another left. He got hit right there, but he also gave one. Solid effort by Nonito Donaire. А концовка все-таки пока что за филиппинцем. Концовка за филиппинцем, а за ней и раунд. Длится 26 в пользу Донэра. Бой вышел в течение. У Фрэмптона чуточку сильнее, чем у Донэра. А он сейчас вышел 29-27 уже Донэра. Третий раунд он дал Карлу Фрэмптону. А у нас тем временем четвертый раунд. Фрэмптон клинчует. Yeah, but he's also had to do a lot more work just to keep his opponent off him, just to keep him defensive. Does that hurt him as the fight goes on? Ну, атакует. Фрэмптон помахивается.
Good return fire that time. Gets rid of that. It was intended for his head. Донэр And he just клинчует. holds on there. Gets rid of that effort. Пока что выдавали мало точных попаданий. Goes up top with the right hand. Но потом попытался кончевать Донэр, ему этого не позволил. His punches are right now lacking that snap. I mean, we're early in this fight, but you can see that he's worn down just from his work rate. Yeah, and you know what he's seeing? He's seeing a guy with a cement chin, an iron chin. And I'm wondering if he's not starting to get a little bit discouraged. 90 seconds to go in round number 4. Double jab by Nonito Donaire. Nice block that time. It was intended to the head. Донэр лишь неплохо. Неплохое попадание от Фрэмптона. But he came back with a right hand of his own. Gets rid of that body shot. А вот Фрэмптон потряс Донэра. Boy, I know he's not in great shape, but all of a sudden he's doing a very good job. Донэр уже сейчас на этот тревожный шмоночек для него. Funny thing, he's fighting on instincts, and sometimes that's a good thing. You don't want to get hurt to get there, but you want to get there. Right now, he's doing things without thinking, naturally. Comes right back with a shot of his own. Неплохой ход восприятия Фрэмптона. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Able to cover up that gut. In the fourth. Хасмин школся решение филиппинца, но уже и у британца есть удачные моменты. Что ж, вам все-таки за филиппинцем. У нас счет 40-35 в пользу Донэра. He's got to think things could be coming to a sensational ending for him when he gets off the stool. Well, he's showing that to you right now. I'm looking at him right now, and he's starting to get up. There's a couple seconds left. There's probably 5 seconds left before he has to get up, and he's getting up early. That shows you right what you're talking about. He's chomping at the bit. He's confident. Пятый раунд. Recuperative powers are proving to be very strong right here. This is the start to the round he wanted to have, coming off a round where he was clearly damaged. Wow, is he defensively sound? Фрэмптон пока что сидит за блоком. Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here tonight? Well, 2 aspirin and then go. Oh no, actually, I would say a little. Oh, И вот такой ход Фрэмптон подключает Донэра. Right there. He had no idea it was coming his way. He does not look Донэр good пока at что all. еще на ногах. Little double jab. Но уже тревожный шмоночек для него лезть. Донэр пытается убрать пока что количеством ударов, Фрэмптон пытается убрать их качеством. Но тоже много помахивается, конечно. Карл Фрэмптон. Фрэмптон клинчует. That's what he's doing, not engaging in the fight, but clinching. Halfway into round number 5 here. Takes one, Неплохо but действует gets Фрэмптон one. сейчас. Good work by Nonito Donaire.
miss with that headshot. Oh, everybody will tell you you can't get away with that. What a big, wide, sweeping whip that was. Well, you can get away with it if the guy Ja, w pierwszych doesn't raundach want to Frampton go uzyskał back. w głowę. Then you're not getting away with it. Ja się nie zaskacza, no wygrał to round. No, może boję się, że znów konkurencyjny. No. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Wow, look at that, trading shots. Comes right back at him with a left hand. Coming to the end of round number 5, last 10 seconds. Sam закінчує. Ну, все-таки в этой перестрелке пока что приближается Донэл. 50-44 в пользу филиппинца. They got a fighter who can win this fight, but they need to urge him to win this fight here in the later stages. Listen, stop chasing them around the ring. Cut the ring off. Шестой вау. No, хорошо, вперед, Донэл клинчует. Yeah, you don't have to be Notre Dame to know that. I mean, everybody saw, you know, he got staggered, his knees buckled, did a little dance there. But what you have to really know now is know why you got hit and correct that immediately. Keep working the job. Wychodzisz od Frampton. Nowy szorą sztalę, to rzemiota. Good defense just covering up down low. He's got that certain something that's a well-acquired skill in this craft of boxing, and that is superb defense, and it's on target tonight. It is. The old timers would say, you know, that's the hard thing, is to learn defense. You know, the easy part, the fun part is letting your hands go. So he's got the hard part down. Guess what? He's enjoying the fun part right now because of it. Oh, he just missed Донэл with that клинчует. headshot. Выходит в хорошее Фрэмптона. Видно, что Фрэмптон пока что выжидает момента. He's showing what a skilled Неплохо себя fighter he попал is Донэл. with his counterpunching. Keep it tight. Keep doing what you're doing. Reaching the halfway point of round number 6. Фрэмптон клинчует. Each is in the clinch. Come on, keep moving. Not able to land the uppercut. Takes one to give one. He comes back with a right hand. Входит хук в исполнении Донэла. Donaire's got to be asking himself, at least his corner's got to be asking, can this go on like this? Can we continue to work at this work rate, throwing this many punches, and be this ineffective? So if he was a painter, he definitely wouldn't be Rembrandt because, you know, they're not clean strokes. They're not strokes that, Фрэмптон пока что именно не успевает за своему оппоненту. I mean, he's more like doing finger paints. I mean, he's just throwing stuff at that canvas, and it's not looking real pretty right now. Away from the rope. Final 10 seconds of the sixth Пошел round. большого шталя. А младшему еще, по крайней мере, 6 раундов. Что ж, раунд завершен. Опять он за филиппинцем.
Сейчас 53 в пользу Донэра после первых 6 раундов. What is this, a case of guys just not putting in the road work and the conditioning prior to a fight? No, you gotta figure he came in, his weight was good, scales don't lie, we looked at the weight, he came in pretty good condition. I think what it is now he's starting to get broken down a little bit, physically and mentally. The other guy is starting to impose himself on him. You understand me? Let's see some defense and more punch. Седьмой раунд. The halfway point of this main event. Оба уже так сильно не рискуют. Неплохо сейчас было. Очень даже неплохо. Well, that's exactly what you should be doing on the inside. If you want to punch and you need space, do what you have to do to get that space. He's pushing him around. Punches and bunches, combination up top. Now, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Not hitting his mark there, going upstairs. Donaire's looking for a way to get this fight back on the course. Of course, that can get him a victory. This isn't it, just trying to counterpunch in these middle rounds. No, this is not it. He's not thinking right. You know, it's one thing to say physically, technically, he needs to do that. But to do it, you have to be mentally clear. You have to be seeing the plan, seeing what you have to do, what you have to order your body to do. В этом момент, кажется, детально слушал. Хук воспринял Донэра. At the halfway point of round 7. Много больше помахиваться, конечно. That wasn't even close by Nonito Donaire. Боксер Фрэмптон попал. Донэр отвечает. Донэр клинчует. Everybody's time holding on. Попадание воспринял Донэра. Неплохой хук сейчас у вашего филиппиниш. Coming towards the end of the 7th round, 10 seconds Неплохой to go. филиппиниш британца. Donaire's showing you a little defensive skill there. I don't move away from that punch. I like this kind of defense, Teddy. I like this kind of guy that just А этот раунд все-таки за Фрэмптона. 69-63 филиппиниш ведет. He sees everything. To do this, you have to be very calm. He's very calm. He's very in control. А у универсальный счет 66-66. Четвертый по шестому отдал Фрэмптону, седьмой Донэру. Интересный бой, конкурентный. А у нас тем временем 8-й раунд. Неплохо Донэр следующий. Boxing 101, a nice, crisp combination. Фрэмптон отвечает. Nonito Donaire.
в этом раунде Донэр пытается взять реванш за предыдущий. Nice block. Each man able to land an uppercut. He tried to nab him up top. В этом раунде правда пока что мало что получается. Donaire's just a sitting target here now. I mean, you know where to find him each and every time you come on the attack. Yeah, he's very predictable. He needs to get on those feet a little bit. Донэр Start клинчует. to change his place in that ring. 90 seconds to go, halfway through round 8. Фрэмптона. He just threw a punch and had one coming right back at him. His opponent scored well with the counter. Keep working the body. That's where you want to be. Донэр пошел на вперед, Фрэмптон встречает, но этот раунд пока что он проигрывает. Last 10 seconds of the 8th round. Сейчас очередной раунд за Донэром. 79-72. Нонито ведет. Осталось у нас 4 раунда. 4 раунда для Нонито, чтобы удержать победу, и 4 раунда для британского боксера, чтобы что-то изменить. Но как вы видите, мы яшенки воспользуемся своими наушили, так что может быть все и по-другому. Все-таки бой конкурентный. После раунда большого раунда филиппинцу, но не факт, что так и дадут Шули. Посмотрим. 9-й раунд. Good action throughout. We'll see if it keeps up in this round in what has been a very even fight. Сам же пошел в атаку. Донэр встречает. Это будет очень эффективным ударом по корпусу. Protecting his head well with his guard. Unable to score with the uppercut that time. Нам приходится школить. А вот Донэр неплохо встречает своего оппонента. А вот Донэр попадает в Фрэмптона. Посмотрим, сможет ли он его добить или нет. И ударом через руку он его отправляет на канвас. Повтор. Удар через руку. Фрэмптон падает. И вдобавок апперкот прилетает британскому боксеру. Фрэмптон сегодня через 5, потому что будет дальше. Но для Донэра это очень большой плюс. Halfway through the 9th round.
able to get away from that headshot with the block. Какой больше применение Донэра? Правильно, у него сейчас ажалт добить, а это профессионального соперника. Дожать и получить все-таки досрочную победу. А Фрэмптон тоже идет вперед, ему терять нечего уже. Тож, хороший бой у нас идет, в рубке он проходит. Showing you some defense there with the block. Donaire's missing the mark by a mile. That just was nowhere to be found. Final chance, last 10 seconds of round 9. Что ж, 9 раунд проходит кончу, он за филиппинцем, и после 9 раундов счет 89-80 в пользу филиппинской вспышки. He should think that to himself. That's what his corner's there for, to remind him. You know how you did it? Do it again. Right? Got that? You are in control, so take your time. Take your time. Nice ball. 10-й раунд. But I don't know that there's any new hope. He's been down numerous times tonight, including that last round. You never know what a person's capable of when they're pushed to the brink. But this would be very unlikely. It would be spectacular. Вячеслав идет в атаку. Сам все-таки пытается взять реванш. Донэр пока что неплохо отслеживает. Но стоит признать, что и филиппинцу убедительно стрелять не стоит. Все-таки несколько раз Ботанич его неплохо так прорешал. Reached the halfway point of round 10. Неплохо попал Фрэмптон сейчас. Blocks that punch. Оба шага махнулись. Off to the side, a little swing and a miss going upstairs. Nonito Donaire is proving here that he can't see the movement he's putting forth. Yeah, he's using his legs real well. He's controlling range. He's just not allowing his opponent to get into the punching distance he needs. А вот Фрэмптон продал Донэру. Но добить опять не удается. Очень стойко преимущество дали филиппинский боксер. Донэр клинчует. Double jab by Nonito Donaire.
towards the end of the 10th round. 10 seconds to go. Ну, пока що Фрэмптон мало що дорожче. На всякий за того, що він покрас один раунд в британському боксову, і счет називаючи 98-90 в пользу филиппинца, и у нас осталось всего лишь 2 раунда. Улетел сюда счет 94-94. 8-10 раунд он удал Фрэмптону, 9 счет нокдауна Донэру, а у нас тем временем 11 раунд. То есть по раундам у них сам Фрэмптон ведет 6-4, но счет нокдауна в счет раунда. Боксер сразу пошел в атаку. Dismisses his opponent's headshot. Donaire's defense. Is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. Боксер Донэр попал. Фрэмптон отвечает. Donaire's got a way of just getting away from that punch. Oh, and he returns. Донэр в скорости пока что превосходит Фрэмптона. Covers up nicely, gets rid of his opponent's body shot. Donaire's trainer is telling him, hey, just stick with what you've been doing. Yeah, but what he was doing caused him to get rocked earlier. Yeah, sometimes you have to make an adjustment. Now, they don't feel it's time yet, but that time's coming. It's coming quick. Halfway through this Ну что, 11th покручивал round. блок. Able to block that away. It was targeted for his head. Nonito Donaire showing that he's got some defense of his own. He got away from that punch. Что ж, очень ровный раунд у нас пока что. Carries that punch intended for the head. Here's one for you now. И все-таки пока что раунд за филиппинцем. Last 10 seconds of this 11th round. Not able to land the headshot. Раунд за Донэром. И перед заключительным раундом мы имеем счет 108-99 в пользу филиппинского боксера. Put yourself in position to win, but you have to stay on course in order to win. Девушка считает нас о том, что сейчас будет заключительный раунд. Look, last round, okay? This is it, last round. You have this one, Jim. Have it. Okay. Relax. Relax. Doing great. Заключительный 12-й раунд. Oh, it's been a good one tonight, but one more round to go. Here it is, the final go round. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Пока что Донэр на контратаках вытягивает и этот раунд. He gives
takes. Не покушал, We попал saw it on that Фрэмптон. exchange. Оба больше уже устали. Не попадает Донэр. Comes right back at him with a left hand. Staying away from those headshots with his defense up top. Halfway through this 12th and final round. Blocks the headshot. He needs to improve the accuracy a little bit. That was comical by Nonito Donaire. Tucks those elbows in, blocks the body shot. Oh, and Даже they не decide попадает to Фрэмптона. trade there. He gets hit, but he gives it right back. Holy Но попадает Фрэмптон, походу, что 23 попадания Донэра. There's no stop. You don't know how good you are until you push. You push to the brink. They are finding out right now how special they can be. Фрэмптон сейчас пишет только нокаут. Сможет ли он это сделать за 35 секунд, я не думаю. Oh, and he's got something for him himself, and it's a left hand. 10 seconds to go in this, the final round. Что ж, в рубке походу последние секунды раунда его 118-108 Донэр, ждем решения судей. After a very exciting fight, now in the books. Let's send it up to the ring to find out. Единогласное решение. И единогласным решением судей побеждает Нонито. Филиппинская вспышка Донэр. This was a sure and steady effort by Аж Nonito Боря попал в Donaire. классическую кауту. Что ж, это хорошо. Так, первый дал 114-12 Донэру, второй 115-11 Донэру, и третий 114-12 позже Донэру. Итак, первые два раунда все отдали Донэру, с третьего по шестой все Фрэмптону, седьмой все Донэру, восьмой первый и третий Фрэмптону, второй Донэру, девятый все Донэру, десятый все Фрэмптону, и последнего раунда все Донэру. То есть, если бы не было нокдаунов, вполне могла бы быть и ничья. Обратимся к статистике. Фрэмптон попал в 341 удар из 976 выброшенных. Донэр 459 ударов из 1435 выброшенных. У Фрэмптона 157 из 625 в голову и 184 из 451 в корпус. У Донэра 305 из 951 в голову и 154 из 484 в корпус. По раундам. Первый 34-52 Донэр, второй 29-44 Донэр плюс нокдаун, третий 38-47 Донэр, четвертый 29-37 Донэр, пятый 36-38 Донэр, шестой 26-24 Фрэмптон, седьмой 24-34 Донэр, восьмой 26-39 Донэр, девятый 24-42 Донэр плюс нокдаун, 10 24-31 Донэр, 11 28-37 Донэр и 12 26-35 Донэр. То есть счет даже должен быть где-то 119-7 в пользу Донэра. Посмотрим, каким будет итог будет сегодня. Что ж, на этом все. С вами был Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!